Արվեստի ճանապարհը որպես համամարտկային հարցերի առաջադրելու միջոց, այսպես է կինոն ընկալում հանրահայտ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը։ Լոս Անջելեսի ժամանակակից արվեստի թանգարանում MOCA-ում 3 ամիս շարունակվող Արշիլ Գորկու աշխատանքների ցուցադրությանը զուգահեռ կազմակերպվում են միջոցառումներ, որոնց ընթացքում տրվում է տաղանդավոր նկարչի ինքնության եւ ճակատագրի պատկերը։ Ատոմ Էգոյանի Ararat ֆիլմը, որ ցուցադրվեց հունիսի 24-ին Pacific Design Center-ում, այս միջոցառումների շրջանակում էր։ Արշիլ Գորկու աշխատանքների ցուցադրության կազմակերպիչների համար նկարչի կենսագրությունը նրա ստեղծագործական կյանքի անբաժանելի մասն է եւ ցեղասպանության ժխտման պատմությունը ինչպես յուրաքանչյուր հայի համար ճակատագրական նշանակություն ունի։ 2002 թվականին նկարահանված կինոնկարը այսօր էլ ասելիք ունի։ Առաջին անգամ երբ Արարատը էկրան բարձրացավ, ցեղասպանության հարցը այժմյան քաղաքական բնույթ չուներ եւ բաց առաջադրումներ եւ քննարկումների առիթ չէր դարձել։ But now it's very interesting to see it many years later and people have had time to absorb it and to understand what's unusual about the film, and I think how it raises a question, how it's continuing the discussion. You know, in the years since the film is finished, I've talked about it with so many people. It's been written about. It continues to be discussed, and I think it's what makes our experience unique, and we have to keep reminding ourselves, is that the perpetrator has not recognized it. Most other historical calamities and genocides and atrocities at some point have a reckoning, and we have not had our reckoning. And this has traumatized us collectively. And it's traumatized the Turks as well. It's traumatized a whole generation of Turks who don't know how to deal with something of this magnitude. So the scenes in this film which are raising this issue, like the scene with Ali in the hallway with Rafi, where he's never heard of this, we have to remind ourselves the difference from 10 years ago. Ֆիլմը սփյուռքում իր ինքնությունը փնտրող հայի պատմությունն է։ Այս իմաստով կինոնկարը հարազատ է օտարության մեջ իր ինքնությունը փնտրած նկարչի Արշիլ Գորկու ճակատագրին։ Ֆիլմը պատասխան է ինչպես է ցեղասպանության շղթումն ազդում սփյուռքում բնակվող սերունդների վրա հարցին։ Artistically, I had a very specific project, which is to talk about denial, to talk about how this denial has affected different generations of Armenians, to have the generation of Arshile Gorky, a survivor, our most famous survivor, maybe with Gomitas, and to have a child of a survivor played by Aznavour Saroyan making this film, a grandchild played by Arsinée Khanjian, who's the historian, and finally a great-grandchild played by David Alpay, who's here tonight, playing Rafi. So these 4 generations are intersecting with each other. It's a very complex film. Ֆիլմը արժանացել է հանդիսատեսի ուշադրությանը ստանձնել բազմաթիվ մրցանակներ։ Կանադայում, որտեղ ստեղծագործում է ռեժիսորը, պետականորեն ճանաչվել է հայոց ցեղասպանությունը, սակայն Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքը դեռ շատ անելիք ունի։ As we know, the responsibility of all Armenians is to be able to take this question and gain recognition from their respective governments. I think here in the United States you've done incredible efforts, but it still is not at that moment. We have to deal with Hayastan, we have to deal with their own rhetoric and their own position, which is very different from what we feel in a diaspora. We know these issues. These are complicated issues. They're things that need to be attended to. But as long as we are vigilant and as long as we don't exhaust ourselves and as long as we understand that we're all fighting for the same issue, which is, recognition and a proper preservation of our history in a correct and unequivocal manner, then I think we're all on the same table. Ցուցադրության վերջում հանդիսատեսին, որոնք հիմնականում մոտարերկրացիներ էին, ռեժիսորին հարցեր ուղղելու հնարավորություն կար։ Իսկ հարցերը շատ էին։ Ուրեմն կինոնկարը դեռ անելիքներ ունի։ Անիտ Հաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։